పార్టీలకు అతీతంగా మహిళా సాధికారత కోసం కృషి చేయవలసిన అవసరం ఉందన్నారు ఏపీ స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు. తిరుపతిలో జరిగిన జాతీయ మహిళా సాధికారత సదస్సులో ఆయన పాల్గొన్నారు. స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలోనూ మహిళలు కీలక పాత్ర పోషించారని ఆయన అన్నారు. ప్రస్తుతం అనేక రంగాల్లో మహిళలు అత్యున్నత పాత్ర పోషిస్తున్నారని, వారి అభివృద్ధి కోసం మరికొన్ని తీర్మానాలు చేయవలసిన అవసరం ఉందన్నారు. మన దేశ స్వాతంత్ర సమరంలో రాజ్యాంగ నిర్మాణంలోనూ ప్రతి కీలక ఘటనలోనూ మహిళలు ముందున్నారు. మీ అందరికీ తెలుసు, మనకు హిస్టరీ చదువుకున్నాం. నేడు కూడా వారు రాజకీయాల్లో సమాజ అభివృద్ధి కొరకు ప్రతి రంగంలో తమ ముద్ర వేశారు. అయినా మహిళలు వారిని మరింత బలంగా నిర్మించాలని ఇదే మన ఆశయం అని చెప్పి మీరందరూ కూడా భావించవలసినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంలో మీ అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను. ప్రతి రాష్ట్రంలో సవాళ్ళు వేరువేరు అయినా ప్రతి రాష్ట్రంలో వేరువేరు సవాళ్ళు ఉంటాయి. ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి, పక్క రాష్ట్రాల్లో కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి. అయినా లక్ష్యాలు ఒకటే. ఆ లక్ష్యం ఏంటంటే మహిళల భవిష్యత్తు, సమాన అవకాశాలు, సురక్షిత సమాజ గౌరవమైన జీవితం. ఈ లక్ష్య సాధనకు మనం అందరం కలిసి ఆలోచించి కృషి చేయాలని చెప్పి మీ సభ్యులందరికీ కూడా ఈ సందర్భంలో మనం చేస్తున్నాను. మన రాష్ట్రాలు, మన పార్టీలు వేరైనా, రాజకీయాల్లో అనేకమైన పార్టీలు ఉంటాయి. రాష్ట్రాలు వేరైనా, పార్టీలు వేరైనా మహిళా సాధికారత అనే విషయం మాత్రం పార్టీలకు అతీతంగా మన దేశ హితం కోసం మనందరం కూడా కలిసికట్టుగా ముందుకు సాగాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాను. రాజ్యాంగ సభల్లో తెలుగు నేల నుండి దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ వంటి వారి సేవలు అందించిన సంగతి మనందరికీ తెలుసు. మహిళల ఆస్తిలో ఒకసారి నందమూరి తారక రామారావు గారి గురించి మీ అందరికీ తెలుసు. గ్రేట్ మ్యాన్, స్వర్గస్థులు అయ్యారు, ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి చేశారు. ఆ విషయం దేశం అంతా తెలుసు. మహిళల ఆస్తిలో సగ భాగం ఇవ్వాలని చెప్పినట్టు ఏకైక నాయకుడు నందమూరి తారక రామారావు గారు అని చెప్పి ఈ సందర్భంలో మనం చేస్తున్నాం. ఒక తండ్రికి కొడుక్కి ఆశిస్తున్నారు, మహిళలకు ఎందుకు ఇవ్వరని చెప్పి వెలుగెత్తి మాట్లాడి చట్టం చేసినటువంటి వ్యక్తి నందమూరి తారక రామారావు గారు. ఉద్యోగాల్లో, చదువుల్లో రిజర్వేషన్లు ఇచ్చారు. అటువంటి మహానుభావుడు పెట్టినటువంటి పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. అతని అడుగుజాడలో ఈ రోజు కూడా మేము నడుస్తున్నాం అని చెప్పి ఈ సందర్భంలో మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నాను. మహిళా శక్తిని సమాజ ప్రగతి శక్తిగా మార్చిన నాయకుడు మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు. మన దేశ స్వాతంత్ర సమరంలో రాజ్యాంగ నిర్మాణంలోనూ ప్రతి కీలక ఘటనలోనూ మహిళలు ముందున్నారు. మీ అందరికీ తెలుసు, మనకు హిస్టరీ చదువుకున్నాం. నేడు కూడా వారు రాజకీయాల్లో సమాజ అభివృద్ధి కొరకు ప్రతి రంగంలో తమ ముద్ర వేశారు. అయినా మహిళలు వారిని మరింత బలంగా నిర్మించాలని ఇదే మన ఆశయం అని చెప్పి. కేంద్ర పథకాలు మహిళల్లో ధైర్యం, నమ్మకం కలిగిస్తున్నాయన్నారు ఎంపీ దగ్గుపాటి పురంధరేశ్వరి. తిరుపతిలో లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా నేతృత్వంలో నిర్వహించిన జాతీయ తొలి మహిళా సాధికారత సదస్సుకు పురంధరేశ్వరి హాజరయ్యారు. మహిళా సాధికారత కోసం మహిళా సమ్మాన్ నిధి సహా అనేక పథకాలు వచ్చాయని చెప్పారు. దాదాపు 10 కోట్ల మంది మహిళలు ఆర్థికంగా నిలదొక్కున్నారని తెలిపారు పురంధరేశ్వరి. As the world's largest democracy, we believe that the greater presence of women in political and decision-making spaces creates a sense of security among the common citizens, particularly the women and the marginalized sections. As a result, India today is witnessing a rapid transformation from women's development to women-led development. Under the vision of the Honorable Prime Minister, our government has adopted a multi-pronged approach involving the whole of the government and the whole of society to address issues women face as a lifetime continuum basis. Keeping pace with this, the Parliamentary Committee on Empowerment of Women is working for women's educational, social, economic and political empowerment that ascertains gender justice and equality. However, we must also acknowledge the persisting challenges: unequal access to education, digital exclusion, underrepresentation in formal workforce and leadership roles continue to hinder women's full potential. The Digital India initiative must be complemented by the efforts to bridge the gender digital divide, particularly focusing on rural women.
Remedial steps must include gender budgeting across ministries, effective implementation of laws such as the Protection of Women from Domestic Violence Act and the Sexual Harassment of Women at Workplace, and time-bound action on gaps identified in the parliamentary and state reports. India's vision of a Viksit Bharat by 2047 rests on the pillars of equality, inclusion, and empowerment. Women-led development has now become the new narrative, the core narrative of India's national strategy. As articulated by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, India is investing in women as catalysts of growth through improved access to education, entrepreneurship, health, and digital literacy. Flagship schemes such as Beti Bachao, Beti Padhao, Stand Up India, Mahila Samman Savings Certificate, and Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has created a transformative ecosystem where women are no longer simply beneficiaries, but active contributors to the national progress. More than 10 crore women have joined the self-help groups, becoming economic change makers in rural India. This participative model of governance ensures that the woman's voice shapes policies leading to sustained and equitable growth. It would be inappropriate if we did not remember the participation of women in India's freedom struggle. Women's participation in India's freedom struggle was simply not marginal, but it was central. The freedom movement was not just about a story about political leaders and battles, but it is also a story of women who stepped out of their homes, defying social restrictions to fight for the nation's independence. India's vision of a Viksit Bharat by 2047 rests on the pillars of equality, inclusion, and empowerment. Women-led development has now become the new narrative, the core narrative of India's national strategy. As articulated by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, India is investing in women as catalysts of growth through improved